Добър ден на всички. Good day to everyone. Добре дошли в църквата на Бога. Welcome to the Church of God. Бих искал да ви заведа към текста, върху който ще говоря, а след това ще ви споделя размислите First, си. I'll introduce you to the text that we're going to read, and then we'll begin the sermon. Бих искал да прочетеме част от 1 Коринтияни 10 глава от 16 до 18 стих. So, 1 Corinthians 10, 16 to 18. Четеме го само на български. We'll just read it in Bulgarian, of course. Апостол Павел говори за Господната вечеря Here the Apostle Paul is talking about the Lord's Supper, и пояснява следното. and he explains the following. Чашата, която беше благословена и която ние благославяме, не е ли това да имаме общение в Христовата кръв? Хлябът, който пречупваме, не е ли да имаме общение с Христовото тяло? Тъй като ние, ако и да сме мнозина, сме един хляб, едно тяло, понеже всички в единия хляб участваме. Гледайте народа на Израил. Тези, които ядат жертвите, нямат ли общение в олтара? Тогава какво? Бих искал да продължа своите размисли от моята проповед миналата неделя. I will continue my thoughts this morning from my sermon last week. В която ви говорих за хляба на присъствието. The sermon then, the topic was the bread of the presence. Това, което евреите наричат лехем хапаним. Лехем хапаним. Topic or phrase that the Jews use as lechem hapanim. Който в същото време означава не само хляба на присъствието, а хляба на лицето. Of course, mentioned then it is not just the bread of the presence, but also the bread of the face. Както ви обясних миналия път, в еврейски език паним означава присъствие, но означава лице. This Hebrew word panim can mean presence as well as face. Защото обикновено, когато евреите говорят за присъствие, те имат в предвид присъствие на лице, присъствие на личност. Because the Jews, as they talk about the presence, they are most often talking about the presence of an individual, the person as there face to face. И всъщност миналия път ви обясних, че факта, че Исус взима хляб и вино и ги нарича своя плът и кръв, And we mentioned then that the fact that Jesus takes the blood and the wine and calls them his own body and blood, не може да бъде обяснено с Пасхата, както ние обикновено ги свързваме. Cannot really be connected directly with the Passover the way we normally do. Тъй като вечерята, която Христос поделя с учениците си, не е буквална Пасха. Because the meal that he had with his disciples on that evening was not the Passover meal. И говорихме за това, че всъщност ако той използва Пасхата, той трябваше да използва агнешко месо, за да каже това е моята плът. Just as an example, if he was to be imitating the Passover meal, then he must have had lamb meat, which would have been the example of the body. Христос обаче е жертвата на всички жертви. But Jesus is the sacrifice of all sacrifices. В него всички еврейски жертви, жертвани през хилядолетията, намират своето обяснение. And in him, all of the sacrifices that were made by Jews throughout the centuries have found their application. Аз многократно съм ви обяснявал в годините, че всъщност ние казвам, че Исус е нашата Пасха. I've said many times that we often use the phrase that Jesus is our Passover. Но това са думи на апостол Павел, разбира се. Of course, Paul himself uses these words. Но отново апостол Павел, говорейки за смъртта на Христос, се обяснява като умилостивение. But the Apostle Paul, as he talks about this sacrifice, he's talking about a sacrifice of mercy. Atonement. Всъщност, пасхалното агне не е жертва за умилостивение. No, the Passover lamb is not a sacrifice for atonement. Той е възпоменателна жертва. It's a remembrance sacrifice. Няма нищо общо с греха. And it has nothing to do with sin. Кръвта на агнето не прощава грехове. The blood of the lamb does not forgive sin. Кръвта на пасхалното агне всъщност е маркер, по който ангела погубител трябва да разпознае еврейския дом. The blood of the lamb was actually a marker that was meant for the angel of destruction to pass over the Jewish homes. И да го прескочи. So that he would pass over От тук идва еврейското паса, което значи прескачане. And this is where the term Passover comes from. Прескачане в смисъл, в който ангела пощадява първородните момчета в дома на еврейския дом. Passover as in the idea that the angel would
Pass over Yes, or would not kill the firstborn. Would spare. Spare the Трябва firstborn. да of го the уча male на family. английски, моля ви се. И в този смисъл пасхалното агне символизира изхода. And so actually this Passover is a remembrance of the Exodus. Заветните отношения между Бог и Израел, които тепърва ще се сключат. The covenant relationships between God and Israel that would soon be clear and fulfilled. Завета се сключва 50 дни след първата Пасха. Actually, this covenant was signed or was mentioned 50 days after the first В Passover. този смисъл пасхалното агне е символ на Божията милост. And in this way, the Passover lamb is actually a symbol of God's mercy, Както и на неговата справедливост. as well as His justice. Тъй като убийството на първородните е Божия отговор за убийството на хилядите по хиляди еврейски деца, които египтяните убиват. Because actually the killing of the firstborn of the Egyptians is in response to all the thousands and thousands of Jewish children that had been killed in the years before that. Наказанието на Египет се случва в един контекст на изключителен геноцид срещу евреите. The punishment that the Egyptians received is shown in a context of the complete genocide on the Jewish people. Според посланието към евреите, Исус умира като жертва, която е за умилостивение. According to the book of Hebrews, Jesus died as a sacrifice for atonement. А забележете, това не е агне. But this is not the lamb in this case. Това е козел. It's a goat. Козел, който е принасен в деня на Йом Кипур извън градската порта. The goat that was sacrificed on the day of Yom Kippur at the gate of the community. И това е кръвта, която влиза в деня на Йом Кипур, занесена от първосвещеника и снабдява света с умилостивение. And this was a sacrifice of blood that was taken from that goat by the priest into the temple to be sacrificed. И в този смисъл Исус умира на Пасхата, защото е Пасха. So we can say that Jesus died on Passover because he is our Passover. Понеже спасението е първо на юдеите, а после на езичниците. Because salvation is first to the Jews and then to the Gentiles. Но за да е и за езичниците, той трябва да умре и като козел. But in order for it to be for the Gentiles also, he has to die as a goat. И да влезе в неръкотворната светая светих не с кръв на телци или козли. Тук имаме контекста на Йом Кипур. As it says in Hebrews that he would enter into the temple not built by hands not as a lamb or a goat. Но вижте, интересно е, че и пасхалната жертва и жертвата на Йом Кипур, в деня на Йом Кипур, е кръвна жертва. But in both cases, the sacrifice for atonement and the sacrifice for Yom Kippur are sacrifices of blood. Огромна част от еврейските жертви обаче, принасени в храма, са безкръвни жертви. But the large percentage of sacrifices in the Jewish temple were not blood sacrifices. И нека да ви предложа следното. And let me suggest the following. Бог никога не е искал кръвни жертви. Maybe God never wanted blood sacrifices. Кръвните жертви се налагат поради реалността на грехопадението. These blood sacrifices are necessary because of the reality of the fall. Но въпросът е такъв. But the question is the Ако following. няма грях, щеш ли да има жертви? Щеш ли да има жертвоприношения? If there was no sin, would we ever have needed sacrifices? Разбира се. Of course. Всеки момент, в който вземеш хляба на трапезата си Every time that you take the bread from your own table и признаеш, че не само ти си го изработил и си го донесъл до това място, and admit not only that you have earned it yourself and that you have taken it home, но на самата маса, която се превръща в олтар, го пожертваш на Бога, but on that table where you're going to take part, you turn that table into an altar и признаеш на Него, че Той ти го е дал по милост, and you admit that actually He has given it to you in His grace, ти ставаш свещеник, който принася жертва на Бога, then you become a priest that is offering a sacrifice to God, която след това Той сам изяжда. which in the end He will consume Himself. Така че Адам е сътворен да бъде свещеник в градината. So actually Adam in the garden was created to be priest. И всъщност неговото свещеничество се заключава с това, той да принася пред Бога всички плодове на труда си. And his priestly sacrifice
was consistent with that, his taking all the fruit and the vegetables to God. Не е нужно да има смърт, за да има жертвоприношение. It was not necessary for there to be death of an animal for there to be Така че sacrifice to огромна God. част от жертвите в Израел са били безкръвни жертви. And so again, we say that most of the sacrifices in the Jewish religion were not И в blood този смисъл sacrifices. Христос е Пасха и козела на Йом Кипур, категорично, So we can say that Jesus was the Passover lamb. He's also the goat of Yom но Kippur. той е обобщение на всички жертви, които евреите са наричали хлебен принос или водоизлияние. But he is a general picture of all of the sacrifices that the Jews celebrated, including the sacrifice of bread and Thanksgiving. Всяка жертва, която евреите принасят, им коства хляб и литър вино, грубо казано. Every sacrifice that the Jews made would be included with some sacrifice of bread and wine. И всъщност, когато Исус казва, това е моята плът и чупи хляба, And so in this case, when Jesus said, "This is my body," and broke the bread, той прави това в контекста на една древна еврейска практика, he did this in the context of the ancient Jewish tradition. в която пред лицето на Бога денонощно има хляб. The tradition that in the presence of God, before the face of God, there is always bread. Забележете, в еврейските ритуални практики жертви не се убиват всяка секунда от денонощието. You understand that in the Jewish sacrificial history, there's not sacrifices that are being sacrificed every second of the day. Но пред лицето на Бога, пред завесата, която закрива лицето на Бога, има една златна маса. No, in the presence of God, before the face of God, there is a golden table. Която Изход 25 глава нарича трапезата. That Exodus 25 calls the table. На която присъства хляб 24 часа в денонощие. Where there's 24 hours in every day, there is bread always present. Този on хляб the се table. сменя всяка събота. Every Saturday the bread is exchanged. И всъщност стария хляб се изяжда от свещениците на трапезата. And the old bread that is being replaced is eaten in the temple at the table by the priests. А новия хляб, който е внесен, остава цяла седмица. And then the new bread is left on the table and it stays there for another week. Това е контекста, в който Христос може да вярва или да даде хляб, който да го оприсъстви пред неговите апостоли. And this is the context in which Jesus is calling himself the bread that will give him his own presence with them. На евреите е казано, че присъственият хляб и неговото поднасяне пред лицето на Бога е завет за вечни векове. The Jews considered this bread of the presence covenant that they were to fulfill for all Това е time. изказано в книгата на Левит 24 глава. We see that in Leviticus chapter Това е закон за 24. Израел за вечни времена. It's a law for Israel for all time. И в този смисъл Бог не винаги е искал кръв, And so we see that God didn't always require blood, но винаги е искал хляб. but he always wanted bread. И сега, нека се насоча към думите на апостол Павел, който добре познава еврейската традиция. So let me point us towards the words of Paul, who knew the Jewish traditions very well. Павел, макар и фарисей, който не е свещеник, а това е факт, който много често пропускаме. Paul was a Pharisee, which means that he was not a priest. Sometimes we don't remember that. Павел е богослов на християнската религия, но той не е човек, който е бил вътре в нещата по отношение на храмовия култ, на това какво се прави в храма. Paul is the theologian of Christian religion, but he is not someone in the Jewish tradition that was actually involved in the priesthood in the temple. Той обаче знае достатъчно, че на трите празници, които са празници на възлизания, But he knew enough to understand that these three different celebrations of pilgrimage feasts. pilgrimage feasts. Има три празника, в които всички мъже задължително, жените имат извънителна бележка, но всички мъже задължително трябва да са в храма. These three feasts that all men were obligated to be present for. Пасха, Passover, Петдесятница Pentecost, и шатроразпъване. and The Feast of the Feast of Tabernacles. the Tabernacles, the Feast of the Tents. Така,
В тези 3 празника свещениците изваждат златната маса. On these 3 celebrations, the priest would bring out the golden table. И всъщност те ще покажат хляба на присъствието пред лицето на всички мъже. And they show this bread of the presence before all the men that are present. И според думите на равините, на мъдреците на Израел, And according to the words of all the rabbis, the wise men of Israel, те ще кажат на всички мъже: вижте любовта на Бога към вас. They would speak the words, see the love of God for you. В този ден, в който свещениците изяждат този хляб, So on this day when the priest would eat the bread, те за себе си и за целия Израел ядат присъствието на Бога. they for themselves, but also symbolically for all of Israel, they eat the presence За да of знаят God. всички, че Бог е той, който храни човека. So they remember that God is the one that feeds his people. Всевишният Бог е онзи, който храни живота на хората. The Almighty is the one that gives food to people. Храни ги с милост, He gives them also mercy. храни ги със състрадание, He gives them compassion. храни ги със справедливост. And he gives them justice. И Израел трябва да знае, че е специален, And Israel has to know that they have a special place защото Бог им е позволил да се хранят с него. because God has given them the possibility to feed themselves with him. От друга страна трябва да знаете, че в древността е имало много интересна практика. On the other hand, we also need to know that in ancient times there was one other practice. Хората в абсолютно всички религии без изключение People from all different religions, with no exception, са правили трапези на боговете си. they made tables for their gods. Всеки, който отиде в храма, ще носи на Бога хляб или круша, в зависимост от това кой Бог какво обича. Every time that they would go to the Сливи. temple of their god, they would bring bread or some fruits or something like that. И те ще наредят трапеза пред статуята на божеството, на което се покланят. And so then in front of the idol of the god that they would worship, they would place that food. Но вижте, във всички езически религии съществува идеята, че човека храни Бога. In all of these heathen religions, there's the idea that the people feed the god. Тъй като в езическите религии съществува идеята, че боговете са си направили хора, за да могат хората да работят в полза на боговете. Because in these heathen religions, the principle is the following, that God created people so that the people would serve him. Затова всъщност езическите религии са религии, които се съобразяват с тая своя вяра и създават общество на роби и господари. And the outcome of this idea is that their society becomes a society of slaves and masters. И затова всъщност господарите в едно общество изразяват върховенството на боговете. And this society of masters is a symbol of God's highness, his supremacy. А слугите изразяват идеята, че човека е създаден да бъде слуга или роб на Бога. And the servants symbolize the fact that man is created to be God's servant. И вие разбирате, че в езичеството, когато човек не си донесе жертвата, той живее с усещането, че боговете му са гневни. And therefore, when a person in ancient religions did not bring his food sacrifice, then he would have the feeling that God is angry with him. В еврейската религия съществува обратната теза. But in the Jewish religion, the opposite theory exists. Бог храни човека. God feeds the people. Да, Бог иска човека да му донесе. Yes, God wants us to Да не bring идва. things to him. Бог не приема човек, който идва при Бога с празни ръце. God does not want us to come before him with Но empty Бог го hands. благославя и го връща обратно на човека. But God will bless that person and will return it to И him. това го виждаме в първия разказ на Библията. And we see this from the very beginning of the story of the Bible. Бог създаде градина за човека. God created the garden for man. И всичко, което искаше от него, е да я поддържа и да я обработва. And the only thing that man had to do was Но плодовете там to бяха work in озрели и the бяха garden. наготово. Адам само трябваше да ги набере. But the fruits were ready. Adam just had to go. В градината Адам е живял с идеята, че Бог го храни, а не че той храни Бога. Adam in the garden lived with the idea that God was feeding him, not he was feeding И God. затова всъщност неговата религия и неговото свещенство трябваше да бъде живот на благодарение, благодарност. Ти си свещеник, когато his благодариш. religion, his
priesthood was to offer a sacrifice of thanksgiving to his God. И когато разбереш, че всичко, което имаш около себе си, ти е дадено по милост Божия. And that happens when you understand that everything that you have around us is given to you through the mercy of God. Това е още една причина, поради която Бог е искал животните да умират в храма. And that's one more reason why God wanted those animals to die within the temple. Защото там в храма тяхната смърт не е безсмислена. Because within the temple their death is not without purpose. Човека така или иначе убива, за да яде. Man is going to be killing animals anyway so he can eat. Всички пилета и свине и говеда в Kaufland са убити без вие да го знаете. All the chickens and pigs and everything else in Kaufland have been killed without you knowing what happens. И за тяхната смърт никой човек не е благодарил. And I don't think any person has been thankful for their death. Тяхната смърт е напълно безумна, напълно безбожна. Their death is completely without purpose or thanksgiving to God. Единственото нещо, за което съвременният човек благодари, е това, че си е купил месото ефтино. The only thing that modern man is thankful for is that he was able to buy his meat from the store at a good price. Защо Бог иска кръвта на животните? And why does God want this blood as a sacrifice from the animals? Защото живота на животното, макар че ти си го отгледал, не е твой. Because actually the life of that animal, even though you may have raised him, is not yours. Твоя е плътта му, You may own the meat, но не е живота му. but not his life. Така че ти можеш да изядеш плътта, So you can eat that flesh, но ти нямаш право на искане за живота му. but you don't have the right over his life. И затова евреите нямат право да ядат месо с кръв в него. And that's why Jews don't eat meat with the blood in it. Защото живота е в кръвта, а живота е Божий. Той идва от Бога. The blood is representative of life and the life is not theirs, it's God's. Затова всъщност Бог иска от всички евреи да освещават дори смъртта на всяко животно. And that's why in the sacrifice there was supposed to be this death of the animal. И така да освещават целия живот. And that way the life would be sanctified. Какво обаче общо има това казаното до тук с текста на Павел? But what might that have to do with the text that we read in 1 Corinthians from Paul? Павел говори на коринтяните за Господната трапеза. Paul is speaking to the Corinthians about the Lord's Supper. The Lord's table. Okay. Okay. Значи, ранната църква не е наричала акта, който днес ние наричаме Господна вечера, вечеря. The ancient writers, when they spoke of what we call the Lord's Supper, they didn't call it a supper. Ранната църква е наричала това нещо трапеза. Господна трапеза. The early church called it a table, the Lord's table. Отново, това е, защото първите християни са били юдео-християни. But that's because the first Christians were Jewish Christians. И те са знаели, че Господната трапеза е златната трапеза, която седи в святото място и върху нея е сложен присъствения хляб. And they realized that the Lord's table that they were celebrating was actually the follow-up on the golden table of the bread of the presence. И те са знаели много добре, че това, което стои върху златната трапеза, хляба и виното, което е в определени съдове, за които ни се говори в 25 глава на Изход. And they knew that the bread and the special vessels with the wine that were on that golden table, това е свещена храна. that was priestly food. Между другото, само да ви кажа, това е храната, която Мелхиседек дава на Авраам. That we say is also the same food that Melchizedek gave to Abraham. Прочетете какво Мелхиседек дава на Авраам, когато Авраам му дава десятък. If you read the story again about when Abraham gave to Melchizedek the tithe, then Melchizedek gave him something also. Дава му хляб и вино. He gave him bread and wine. Обикновената храна за гостоприемство в Израел, The normal food that you would give to a guest in Israel, или това, което изразява, че си го нахранил, просто за да се наяде той, the most standard thing that you would give him so that he would be able to eat, е всъщност хляб и вода. would actually be Така се bread казва навсякъде. and Даде му water. хляб и вода в цялата Библия. Everywhere where Нахранил. they had guests, they would give them bread and water. Но даде му хляб и вино. But Melchizedek gave to Abraham bread and wine. Това е акта, в който първо свещеника признава свещенството на Авраам. And this is a case where a high priest
recognized the priesthood of Abraham. И му дава храна на свещеник. And he gave him that food that was meant for the priests. Това е нещо, с което трябва да се съобразиме. We need to keep this in mind. Аз не съм евреин, I'm not Jewish. не съм ходил в Израел, I've never been to Israel. не се покланям пред знаците, на които пише Израел. I don't bow down in front of the signs that the Jews have written. И на 3 март аз не развявам еврейско знаме тук. And on the 3rd of March I don't wave a Jewish flag. Обаче как мога да ви разказвам за Исус But how can I tell you about Jesus и да ви разказвам за плода, което това дърво е родило, and the fruit that that tree has borne, без да ви кажа къде е стъблото и какъв е корена му? without telling you about where is the stump and the roots? За съжаление обаче, когато хората гледат към Исус, те винаги гледат нагоре, към короната и плодовете. Unfortunately, when we look at Jesus, we look at him only as the very top of the tree. Но много рядко надолу, за да видят, че има стъбло, което се хваща много здраво в земята. But very rarely do we look down and see where those roots are so strongly Нека да ви кажа, това дърво е оцеляло 2000 години, защото има стъбло и корени, и то много дълбоки корени. This tree of Christianity has been able to last 2000 years because it has a very strong root in the Jewish tradition. И това дърво дава плод, защото корените го хранят. And it gives fruit today because the roots continue to give it nourishment. Интересно е всъщност, че според апостол Павел, ние не само се храним с хляба на Бога, от трапезата. And it's interesting to see that according to the apostle Paul, we don't just feed ourselves with the bread of the presence. Аз ви казах, че еврейската вяра е вяра, в която Бог храни човек. Аз какво да дам на Бога? С какво да го нахраня We него? talked about the fact that the Jewish religion is a religion where God feeds us. What do I have to give to God? Но вижте, не е достатъчно да се каже, че Бог ни храни. But it's not enough just for us to say that God is feeding Не е us. достатъчно да кажем, Исус сега е небесния хляб. Той е хляба, който слиза от небето. It's not enough for us just to say that Jesus is the bread from heaven that comes down from heaven. Между другото, човека, който не знае, че присъственият хляб е стоял 7 дни в небето, святото място, небето. By the way, the people that don't know that the bread of the presence sat for 7 days in the temple in heavenly presence. И които не знаят, че свещениците се хранят с хляб, който вече е небесен хляб, в края на седмицата. Those who don't know that the priests, when they eat their bread at the end of the week, they're actually eating heavenly bread. Те моментално си помислят, да, Исус е друг хляб, той е хляб на ангелите, който идва от небето и ни се дава на нас. They often will think, oh yes, Jesus, the bread of heaven is the angelic bread that comes down to us. Но Христос става хляб за нас не защото е Бог. But Jesus became bread for us, not because he's God, Но защото е съвършеният човек. but because he was the perfect man. Исус казва, това е моята плът, Jesus said, this is my flesh, това е моята кръв. this is my blood. От самия Павел знаем, че Царството Божие не е ядене и пиене, нито е кръв и плът, които няма да влезат в Царството. Paul told us that God's kingdom is not eating and drinking, is not flesh and blood. Bог няма плът, няма кръв. God doesn't have flesh and blood. Добре, когато Исус казва, ето моята плът и ето моята кръв, той какво има в предвид? So then when Jesus says, this is my blood and this is my flesh, what does he mean? Или по-скоро, с какво се храня аз, когато ям плът и кръв? So you ask the question, what do I eat when I have flesh and blood? С божественото, With the divine, което няма плът и кръв, which is not of flesh and blood, или с човешкото, or with the human, което е плът и кръв? which is flesh and blood? Някога задавали ли сте си този въпрос? Have you ever asked yourself that question? Когато аз сям на трапезата, When I sit down at the залъка table, и глътката, аз какво ям всъщност? when Какво I пия? take part of the bread and the wine, what am I Божественото taking part in? или човешко? The divine or the human? Човешкото, The human. което обаче в себе си въплъщава божественото. Или по-скоро But the- божественото се е въплътило в него. The human that had the divine incarnate in it. С други думи, когато човек яде от Христос, той не яде само Бога. Той яде новия човек, яде своето ново човечество. So when we take part in this bread and the wine, we're not just taking part in Jesus, we're taking part in our own new man that we have Защото through him. според апостол Павел, идеята на Господната трапеза не е само да изядеме Бога. Because изядеме according небесния хляб. to the Apostle Paul, to take part in the Lord's table is not just for us to take part in the To eat from God or
to take part in what God is giving us. Идеята е там да станем това, което ядеме. The question is that we are to become what we are taking part of. Павел казва, добре де, вие като едете от този хляб, So Paul says, okay, when you have taken part in this bread, вие всъщност не ставате ли такъв хляб? don't you become such a bread И yourself? въпреки, че сте много, не ставаме ли един хляб? And although we are many different people, are we not really one bread? И всъщност какъв хляб ставаме? Хляба на Димитър Лучев ли ставаме? Защото ходим във Възраждане. What bread? The bread of Димитър Лучев because we go to Awakening Church? Или ставаме хляба на брат Данчо Манев, защото ходим в 50-ната църква? Or we are the bread of Данчо Манев because we go to the Не, Pentecostal church? ние ставаме Христос, защото ядем Христос. We are Christ because we eat Но идеята е Christ. такава, не само да ядеме Христос. So we're not just eat of Christ, however. Не само да се нахраним с Божественото и да си отидем и да кажем, ей, много хубаво беше това. Not just to fill ourselves with the divine and say, that was really nice. Идеята е да станем това, което ядеме. But we are to become that which we eat. Ето това е Господната трапеза. That's what the Lord's table is. Тя има целта да те зарази, The idea is to be infected, да те направи като Бога. to become like God. Ако Бог е свят, If God is holy, да се осветиш и ти, then you should be да те sanctified. призове към святост, To call you да out те приобщи към towards себе си. holiness, towards Himself. да ти даде най-доброто от себе си, но да те накара ти да дадеш най-доброто от себе си. He gives us the best of Himself, but then He wants us to give the best to Him. Всъщност, хляба е тайната на безкръвната жертва. So this bread actually is the secret of the Last Supper. Всъщност, какво имам в предвид? Безкръвната жертва, исках да кажа. Хляба е тайната на безкръвната жертва. The bread is the secret of the bloodless sacrifice. Хляба на присъствието е единственото нещо, което аз се сещам в Стария Завет, което може да ви обясни какво Христос има в предвид, когато казва, ако не дадете живота си, няма да го получите. The only thing that I can remember from the scriptures that will explain what it means if we say, Който не загуби живота си, няма да го if you получи. don't give your life away, you will not receive it. Какво има в предвид Христос? What does Christ mean when He says that? Ами Христос прави препратка към хляба на присъствието. I think He's giving a reference to the bread of the presence. Към нищо друго, за което аз мога да се сетя. Absolutely nothing else that I can think of. Защото хляба на присъствието, който се принася прави от свещениците съботната сутрин, Because this bread of the presence that it's actually prepared by the priest Saturday morning, си е обикновен хляб, докато се приготвя. it's a normal loaf of bread or normal loaves of bread while it's being prepared. Но в момента, в който се сложи на златната маса, това вече е небесен хляб. But the moment it's placed on that golden table, it becomes heavenly И bread. когато свещеника, който е направил хляба, го изеде, след като той е стоял 7 дни, And the priest that made it a week earlier, after he eats that bread that's been in the presence for a whole week, той не еде хляба, който е приготвил. he doesn't eat the bread that he prepared. Той вече е спрял да бъде негов. It's not that same bread that he prepared. Този човек яде хляба, който Бог е приготвил за него. He eats a bread that the Lord has prepared for him. Хем е негов, хем не е негов. So on one hand it's his, but on the other hand it's no Той longer човек his. го беше приготвил миналата седмица. He prepared it last week, Сега обаче го яде. but now he's eating it, Но този път този хляб не е негов. and it's not the same bread that he ate. Пак He хляба е prepared- приготвен от него. prepared но by не е him, негов. but not his. Този хляб е Божий. It's God's. Хляба умира. Bread dies. Умира за хората, които го правят. The wheat must die for the people that make the bread. Излезе ли от ръцете на свещеника? And as it comes out of the hand of the priest Попадне ли на Божията трапеза? and is placed on God's table, Той хляб вече не е негов. then the bread is no longer Той his. хляб е Божий. It's now God. И следващия път, седмица по-късно, когато същия свещеник, същите ръце ще отидат да вземат този хляб, So a week later, when that same priest with those same hands goes and takes the bread off the table, това е хляба на Бога. it's God's bread. С други думи, този хляб е умрял, So in other words, that bread has already died за да възкръсне. in order to be raised Той е again. умрял за себе си, It's died to itself, той е умрял за свещеника, died to the priest, той е умрял за света, в който е приготвен, died for the world around и it сега that се was връща обратно prepared, при тях, and now it goes back to them, като нещо старо, но нещо ново. returns as something old and something new. Това е, което Христос има в предвид, като казва, който не умре, не може да живее. That's what Jesus had in mind when he said that unless you die, you will Това има not в предвид, have когато your казва, life. който не даде живота си, не може да го получи. If you don't give your life, there's no way you can receive it.
Защото това се прави всяка седмица в храма на Израел. Because that's exactly what was done every week Така, in the temple in хляба Israel. излиза от ръцете на The свещеника bread is placed out of the hands of като the човешки priest хляб за Бога, as human bread но for се връща God, в ръцете на свещеника but като then Божий comes хляб за човека. back into the priest's hands as God's bread for the И вижте, people. това не е само тайната на живота на Христос, който казва: аз съм хляба на живота. So, but I want us to understand this is not just the secret of the life of Christ that says that I'm the bread of Това God. е тайната на твоя живот. That's the secret of your life. Миналия път аз завърших с това. Христос е приготвен в този свят. Last time, that's what I finished with. I said that Christ was prepared in this world. Той е приготвен от Мария, която му дава брашно от себе си. If you will, he's prepared by Mary, who gave the flour from herself. Мария и Йосиф, които мачкат този хляб, за да стане. And then Възпитават го. together with Joseph, they grew him up as a way of kneading that bread. Христос е роден в град, който се нарича Бетлехем, дом на хляб. And actually, Jesus was born in a city that's called Bethlehem, which means the home of bread. Което означава, че Мария и Йосиф ще трябва да го понамачкат, да го поумесят и да го приготвят за Бога. Symbolically, Joseph and Mary are going to need to continue to knead him throughout his life, И so that he will be ready to be и когато God's хляба, bread. Сина Божий е готов, And so when this bread, the Son of God, is ready, той вече не е в ръцете на Мария и на Йосиф. he's no longer in the hands Той е в of служение. Mary and Joseph. Той даже пита учениците си: коя ми е майка и кои са ми братя на мене? At one point, you remember, he said to his disciple, "Who's my mother and who are my brothers?" Това е шокиращо за евреите. That's an absolutely shocking statement for Те, които вършат Божията воля. Те са ми майка, те са ми братя. Those who do God's will. They are my mother, they are my Той brothers. човек се побърка. Something is not right with this Не, man това е anymore. хляба на живота, който се отдели от ръцете на свещеника и влезе легна на масата. No, this is the bread of heaven that is no longer that same bread that was placed on the table by Исус е the на priest. 12 и казва: аз трябва да се намирам в дома на отца ми. Jesus, when he was 12 years old, said that I have to be in my father's house. А когато е на кръста, казва на ученика си: ето майка ти. And when he was on the cross, he said to his disciple, "Here is your mother." А на майка си казва: жено, ето син ти. And he said to his mother, "Woman, here is your son." Исус никога не е викал: майчице, майчице, както викат повечето живи хора. He never called out mommy, mommy like most living people did. Той е викал отец. He called his father последния си момент. daddy. И той по плът не познаваше майка си. And in some way by flesh he never На Кана really Галилейска: какво има admitted между his тебе и мене, жено? his mother. He said in the wedding in Cana, what is there between me and you, woman? Той хляб не е нейн вече. Той е на маста. He was the bread that was no longer the bread that his Факта на mother had prepared. кръщение, той вече е на маста. Той е на баща си. At this moment when he's placed on the table, he is no longer theirs, but he is И his сега, father's. той хляб, след като е отделен, той трябва да присъства. Той трябва да е в присъствието на Бога. And this bread, once it is separated, it needs to then be in the presence of God. Той трябва да се възнесе в небето, It needs to be raised за up да into стои heaven пред Отец, за да стане хляб на присъствие. in order to be in God's presence, to become the bread of Тоест, the presence. той трябва да попие He needs to всичко, drench it in за да може след това да ни го върне. in order to return it to us. И затова, когато Йоан вижда сина човешки в първа глава на Откровение, той не вижда любимия си учител. So when John in the first chapter of Revelation sees Jesus, he doesn't see his beloved master. Той не може да се облегне на гърдите му, защото ще изгори. He can't lean on his chest anymore. Там той вижда нещо друго. Be consumed. Той там вижда хляба, който е попил славата на Бога. He sees this bread that is already drenched in the presence И той вече вижда същия този човешки син, който се върне със славата на небето. He says, this is the same Son of Man that will return from the glory in heaven. Трета глава на Деяния, Петър говори за възнасянето на Сина Божий. In chapter 3 of Acts, Peter talks about the ascension of Jesus, който ще се върне в определеното време. who will return at the right time. Но за сега трябва да е скрит в небето. But for now, he needs to be hidden in heaven. Какво прави там? And what is he doing there? Каквото прави хляба цяла седмица, когато е на златната маса пред присъствието на Отец. That which the bread does the whole week that is on the golden table in the presence of God. Стои и попива Бога.
stays there and is becoming saturated. Попива славата му, цялата слава. Saturated with all of his glory. За да може целият хляб да носи цялата слава. So that the entire bread can carry the complete glory. И когато този хляб се върне като храна за свещениците, And when that bread returns to be food for the priests, той да е хляба чудо. then it will be miraculous Така, bread. затова християните вярват в завръщането на хляба на живота. And that's why as Christians we believe in the return of that bread. И вярваме, че когато този хляб се върне, And when that bread returns, той няма да нахрани 5000. he won't be feeding just 5,000. Ще нахрани 5 милиарда, ако това е необходимо. He's going to feed 5 billion if that Защото is той ще има necessary. за всички. Because he's going to be ready for И той everyone. ще стане все във все, в целия свят. Целият Христос за целия свят. He will be all that anyone needs. Той ще донесе цялата слава на своя небесен Отец. He will bring with him all of the glory of his Която heavenly времето на Father, своето служение имал само частици. which at the time of his ministry here on earth we've only seen parts, Само за отбрани хора, only for a selected few които са предвкусили царството. that had some kind of a foretaste of what the Но kingdom is going но to be да се like. върна към идеята, с която ще завърша, But let me return to the idea that I want to finish with, че идеята на трапезата е не само да ядеме от хляба. that the idea of this table is not for us just to eat of the bread. Вижте, ние имаме привилегията да ядем това, което ще се даде на всички в края. We Ние have имаме the право да го opportunity now, предвкусиме. the privilege to foretaste that which will be given to everyone at the end. На нас, като на клиенти в Kaufland, на клечица ни е дадено парченце от салама, който те първа ще наводни пазара. If we give the example, it's like at the store where they had this little pieces of meat that kind of give you a foretaste of what you can buy that's going to be on sale. Да, това не е целият хляб. Ние не изяждаме целият хляб. На теб ти е дадено само да опиташ. You don't have the whole piece of meat, it's just one Но ние little се thing. надяваме, че след като това парчение е дадено, този хляб ще напълни света, когато се върне. But we know with the bread that little piece that we receive now, it'll be enough to fill the whole earth later. Така че сега имаме от него колкото да го вкусиме, но не достатъчно, че да се наядеме. So for now we have this little piece that we can taste, but later it will be enough for everyone to Но eat. отново идеята е такава. Идеята е не само да ядеш от този хляб, а ти да станеш такъв хляб. But again, I want to remind you, the idea is not just for you to eat of this bread. Много but to бързо ще ви become преведа this през bread. цикъла. You Но- see много this бързо. complete cycle. Как правим хляб на присъствието? How do we become this bread of the Как го presence? даваме на Бога, че Бог след това ни го връща How обратно? we give it to God, but then He gives it back to Ами us. първо взимаме от нашия материал и го приготвяме. First, we have to take from our own material and give it Взимаме to Him. брашно, взимаме вода, взимаме масло Our flour, water, butter, и замесваме. and we mix it together. Царството е като жена, която замеси. Сещате ли се? You remember there's a place where Jesus says that the kingdom is like a woman who is making a batch of bread. Тя замесва хляба на царството. She's kneading the bread of the kingdom. И между другото, в царството на Кесаря, силата на царството на Кесаря е монетата. If you remember, there was a time when Jesus talked about the kingdom of Caesar, and talked about the coin. Това е нещото, което регулира отношението между хората. That money is something that regulates the relationships Това движи between people. системата. Това е маслото в машината. Is almost like the oil that keeps the machine running. Но в царството на Христос, But in God's kingdom, in Christ's kingdom, Божия хляб е нещо, което движи нещата. the bread Божия of хляб. God is what keeps that Това е нещо, което дава relationship живот going, на всичко. that keeps the life moving. Така че хляба е той, който ни оживотворява. So the bread is that Така, which gives us life. приготвяме. Първата фаза. Приготвяме. So the first phrase is to prepare. Искам да ти кажа, че ако ти не приготвиш нищо за Бога, Бог няма какво да ти върне обратно, за да те нахрани. Let me say that if you don't prepare something to give to God, then He doesn't have anything to give back to you. Разбираш ли този принцип? Do you understand this principle? Да, ние казваме Бог ни храни. We say God feeds us. Но нека да ти кажа с какво ще нахрани Бог. But let me tell you what He's going to feed you with. Бог ще нахрани с това, което си приготвил за Бога. He's going to feed you with that which you've prepared for Him. Смене ли с тази сутрин? You understand me? И вижте, във влизането на Христос в Ерусалим, някои бяха приготвили осле. So when Jesus entered into Jerusalem, some people had prepared a donkey. Други бяха готови да си хвърлят дрехата. Some were ready to throw their clothing on the ground. Трети пък им беше достатъчно само да си повяват палмов клон и да казват Халилуя, слава на Бога. Others just would have some palm branches and wave them and say
Hallelujah, Но praise нека да God. ти кажа, че в края на деня най-гладни бяха тия, които казаха халелуя, слава на Бога. But I say on the final day, the ones that were most hungry were those that were just waving the palm Жалко е, че branches. това са масите. Unfortunately, that's the masses of people in the church. Само посветените бяха готови да си хвърлят дрехи. Only those who were really committed were ready to throw down their. А пък измежду посветените имаше още по-малък кръг от хора, които вече бяха дали ексклюзивно, бяха дали всичко, което And имат. amongst those who were ready, the disciples, there was only a very small portion that were really prepared to give everything. Ти можеш си благословен, ако дойдеш тук. С други думи, ако дадеш на Бога някакво време. So you can be blessed by coming to church. You give him a little bit of time. Ти можеш си благословен, ако намериш време да се молиш. You will be blessed if you find a little time to pray. Да четеш, да общуваш с християни. To read, to fellowship with Christians. И се оказва, че Бог може да ме нахрани само тогава и само с това, което аз съм приготвил за Него. So it ends up that God can only feed me with what I have given to him. Разбирате, че ако му дам 12 трохи, аз след това ще изям 12 трохи. So if I only give him 12 crumbs, then I'm only going to have 12 crumbs to Но ако eat. му дам 12 хляба, както е било на златната трапеза, пълнота, But if I give him 12 loaves of bread, like обратно was ще on the получа golden пълнота. table, the complete set, then I will receive that also back. И забележете какво казва Христос. And Който не I want загуби you to живота си, няма да го получи. recognize what Christ said. Whoever is not ready to lose his life will not have his life С други back. думи, който не пожертва всичко, не може да иска всичко. In other words, if you're not ready to sacrifice everything, then you're not going to have everything. Бог не работи по този начин. God doesn't work in Ти this не way. можеш да дадеш една троха на Бога, а Той ти върне цял хляб. You can't give him a crumb and expect a whole loaf of bread in return. И после се оплакваш, само трохички. And then complain, all I have is crumbs. Това е първо оплакване на Бога към тебе. That's actually what God should complain about you. Слугите в Кана Галилейска напълниха каните догоре. If you remember that same Делвите, аз пък каните. wedding in Cana, the servants filled the urns all the way up to the top. Но виж, ако те не ги бяха напълнили догоре до средата, If they hadn't filled them all the way up to the top, but only to the те middle, щяха да имат вино в делви до средата. but then the wine would have only been to the middle where И they когато filled се them up. случи чудото, те щяха си кажат, що не ги напълнихме догоре. And after the miracle happened, they would say, why didn't we fill them all the way up? Вижте, повечето християни изживяват християнския си живот с това чудене. Що не ги напълнихме догоре. The larger portion of Christians live their lives with that same idea. Затова Why didn't I just give приготвянето God more? и отделянето е много важен момент. And that's why it's important to prepare and to be ready to Хлябът е sacrifice. приготвен и отделен. The bread needs to be prepared Той се посвещава and с молитва на Бога, given в която, with prayer from в Christ. която свещеника посвещава хляба преди да го сложи на трапезата на Бога. It's dedicated with a prayer as it's given to God placed on the table. На реката ние се посвещаваме на Бога. When we go to the river, Смисъла на we водното consecrate кръщение. ourselves to God. We're talking about water Смисъла baptism. на водното кръщение аз да декларирам всегласно, че аз се отделям от себе си и се давам на Христос. So this baptism, when we go to the water, we declare that we are separating ourselves from what is our И normal че life от and тук giving нататък ourselves аз to не God. съм мой си. I'm not my own. Четете Коринтияни, първо Коринтияни, четете 6 глава на Римляни. Вижте какво се If случва you в read 1 кръщението. Corinthians, if you read Romans 6, you'll see what I'm talking about. Хем аз живея, хем не съм себе си. So it's Хем не me съм that's мой. living, but I'm not really mine Аз съм anymore. хляб. I'm bread. Хляб, който се е приготвил до преди малко. Bread that was prepared just a little while ago. Да, ама в момента, в който аз се посветя на Бога, аз вече ставам нещо друго. Аз вече не съм себе си. Не But съм when мой I'm си. ready to give myself over to God, I'm no longer mine. Аз умирам. I die. Мене ме няма за мене. I'm not here anymore for myself. Имаме за Него. I'm here for Him. Галатяни 2.20. Galatians 2:20. Вече не аз живея. I don't live any Така. longer. Но вижте, посвещението също не е достатъчно. But commitment Посвещението. is not enough The either. consecration is not enough. Consecrating ourselves is not Това, че alone ние by прочитаме itself някакви магически молитви и казваме аз обещавам, това не е достатъчно. that we have some type of magical phrases that we have to say that it's not enough. Бог казва, чакайте, 7 дни този хляб нека стои пред мене. And God says, wait a minute, let the bread be in my presence 7 days. 7 дни е минималното време за посвещение.
7 days is the minimal amount of time that we can use to consecrate ourselves. Много хора искат да вдигнат хляба, да прочитат молитва и да си го изядат веднага. A lot of people want to place the bread, read the prayer, and then take the bread back right away. И много лесно е да кажеш, той е на Бога, след като го изядеш веднага. Току-що си го вдигнал и вече го изяждаш. It's very easy to say, oh yeah, I gave that bread to God, but then why do you pick it up and eat it Чакай, я го yourself? служи 7 дена тук, Wait a minute, just leave it sit here for 7 така че days. да забравиш, че това нещо го имаш. So you will И че е forget твое. that it's yours, that you prepared it. Много хора така лесно си дават и бизнеса, дават си и парите, дават си и времето. Many people Обещания. will say with very easy promises, I give you my business, I give you my Абе, не ми life, казвай I какво give you ми my money. казваш. Не ми давай обещания. Don't И аз стой promise me тук. anything. 7 дни стой тук. Stay here, 7 days. Че да ти оври в главата, че наистина си мой. So that you can really get it into your head that you're Разбирате mine. ли за какво говоря? You understand what I'm saying? Исус не отиде на кръст от работилницата на баща си, Jesus didn't go to the cross directly from his father's workshop. а отиде след 3 години и половина бродене по земята и много въпросителни кой е. He went Що е то? after 3.5 years of traveling all over the place and wondering what was going to happen and И who след he като was. престоя достатъчно, And then after he had been in his presence long enough, след като наистина се отдели от себе си, after he had actually truly separated himself from himself, мина през огъня на пеща that he had gone through this и furnace, тогава вече можеше да стои в присъствието. then he was ready to stay in God's Той сега какво presence. прави в небето? So what is he doing now? Времето ли си in губи, heaven? какво прави? It's just wasting time, Някой ще каже 2000 biding години. his time, 2000 years, Даде, ма 2000 години за мен. 2000 years За for вечния us. 2000 години какво са? For God, 2000 years is what? Значи в момента, в който Исус се е възнесъл в неговия богочовешки ум, той се е и върнал. Той така ги вижда нещата. So Jesus in his own mind, the moment he went up into heaven, he has already come back. В неговия ум той вече се е върнал. That's the way in his mind he understands. Ние трябва да чакаме. He's already come back for Защото ние us, сме в историята. but we have to wait for that Процеса. return because we are living out Оставането, той history. обаче не е. И така, накрая има изяждане. So in the end we get to the eating. След като едно нещо е приготвено, посветено, First it's prepared and consecrated, престояло, sat, след това може да се върне и да нахрани. and then it can be returned to us so that we can eat. Има неща, които за дълъг период трябва просто да ги отделим от себе си. There are certain things that need to be given up from us for a long И не time само да ги before we наречеме на can Бога, както казват take them православните, back. Not just to call them gods, но да ги накараме, да позволиме Бог да ги ползва. but to actually allow God to use them as His. Аз си мисля, че има много християнски домове, които са само наречени на Бога. I'm convinced that there are very Нарекли са се many християнски. Christian homes that have really only called themselves Christians, Но не са престоявали, не са попили присъствие. but have never really stayed Наречени са in the християнски. presence of God to saturate in His presence. Добре дошли в нашия християнски дом, може да They пише say, на вратата. oh, maybe they have a sign that says welcome to our Christian home, Но като влезеш вътре, but when you go inside, да започнеш да участваш в битката за континентите. you start to Разбирате take какво part искам in да the кажа. battle between the continents, so to speak. България е християнска държава. Bulgaria is a Christian Тя е country. посветена, She's been consecrated, но тя не е попивала присъствие, не е But she стояла has достатъчно not дълго, за да бъде been такава. saturated in God's presence the way she needs Да. to. И затова всъщност Павел говори, че ние като живи жертви трябва постоянно да се отдаваме на Бога. Римляни 12 So that's глава. why Paul in Romans 12 said that we are living sacrifices that need to constantly be giving ourselves to Him. И забележете, когато човек отдаде всичко на Бога и позволи Бог да го контролира, то наистина да стане Божие. And so we see as a person actually gives himself over to God and allows himself to be used by God, Когато позволим нашия живот и всичко, което имаме, да е на разположение на Бога, достатъчно дълго, that we allow everything in our lives to be really at His disposal, ние всъщност може да изядеме обратно собствения си живот и той да ни се ослади. and that happens for a long enough time, then we will be able to take back those things for ourselves and make use of them. Защото този живот е станал нещо много повече от нашия собствен живот. Because that life, what we have given, has now become much more than what we gave to Him. Това е сладостта на християнството. And that is
the sweetness of the Christian че life. когато отдадеш себе си, загубиш себе си. When you give yourself away, Ама you наистина receive your life. загубиш себе си. But you really, truly have to give yourself. Бог те връща обратно на тебе и този път ти се ядеш като дар Божий. Then God will return your life to you and you will be able to consume it as a gift of God. И твоя живот става сладък за тебе. And your own life will Защото become е пропит с Бога. sweet for you because it's been saturated in God's presence. Това е нещо, което Христос проповядва. And that's what Christ preached Това е to us. кулминацията на всичко в Господната вечеря, The culmination of everything in the Lord's table, която ни обяснява какво означава да бъдеш християнин. which really explains to us what it means to be a Christian. Означава да се приготвиш, To prepare yourself, да се посветиш, to consecrate да yourself, попиваш to be saturated in и His накрая да presence, го консумираш. and then to be able to consume yourself. Смисълта, че това, което едеше било в ръцете ти, That which was in your hands, дал си го на Бога, you had given it to но God, след това Бог ти го е върнал. but then He returns it to you. И той път не е само то, самото, And it's no longer only that which you gave to но е Him, нещо, което носи Бога. but something that carries God within it. Това е, което трябва да се случи с теб като индивид That's what needs to happen with you as an individual и с нас като общност. and with us as a church. Защото Бог може да се яви на света само ако има лице пред света. Because God can only reveal Himself to the world if He has a face in this world. В древността това е било хляба на присъствието. In the ancient times, that was the bread of the presence. А днес But today, е църквата. it's the church. Ние сме хляба на We присъствие. are the bread of the И presence. света ще види Бога, лицето на Бога And the world will see God's face и ще се нахрани с присъствието на Бога, and feed itself with His presence. ако ние сме станали хляб на присъствието, както е описано в Библията. If we have become the bread of the face, the way Но it ако is written in съкратиме the процеса, scriptures. But if we try to shorten this process, те ще ядат и ще дъвчат един със сухрен хляб, then they're going to just eat some very dry, moldy bread, за който ще кажат, не ми харесва. which will probably not be tasty for them. Вчера ядох нещо по-вкусно. Yesterday I had something that was much И те nicer. може би ще имат предвид купона в някой нощен клуб. And they'll have in mind where they were spending their previous evening. Да не бъде, бих казал. May it not ever be. Отново, за моя живот, аз искам да завърша процеса. But me personally, for my life, I want to make sure that Аз I искам да complete this стигна до край. process. I want to reach the end. И искам да съм сигурен, че аз съм станал хляб, от And I който want съм ял. To be sure that I have become that bread that I'm going to be able to И че eat. когато някой вкуси от мене, той ще вкуси от това, от което аз съм вкусил. And that when someone takes part of me and tastes my life, then they will be able to taste the same thing that I have Между другото, tasted този earlier. процес ние го наричаме благовестие. And actually, we call this process the good news. Тази сутрин ми се иска всички, които имат нужда, нещо, което чувстват, че ги тормози, мъчи, също с дигане на ръка да я споделят пред Бога. I want everyone who has some feeling that something is giving them a difficult time, that they are having a trouble with. В тая молитва ние искаме за това Бог да се погрижи за хляба. We will pray that God will truly give us this bread to eat. Някой е възпрепятстван от болка, от болест, Some maybe have problems with pain от or счупени illness, отношения, with broken от relationships, нещо, което дълго време искат, но не им се дава. something that they've desired for a long time but they have never received И това yet. е нещо, което ги възпира в вярата. And it's something that cripples your faith. Нека тази сутрин не позволиме на нищо такова да ни попречи да станем хляб на присъствието. May nothing like this hinder us to become the true bread of heaven. И нека небесният хляб да ни закваси да станем като него. And may this bread of heaven touch us so that we become Ние сме part of вкусили it. от този хляб, знаем We've tasted it милостите Божии. and we know God's mercies. Така че се молим за себе си и за това, което се предава през So нас. pray for us and pray for that which He Исус е gives Сине through us. Божий. Jesus, Son of God. Тай сутрин ние те молим за милост към We нас. pray for mercy for Помилвай ourselves. наш грешниците. Show us your mercy to these Защото sinners. толкова пъти спираме този процес, който ти си So създал, many times we have stopped this в process. който ние трябва да станем като Тебе. That we need to become like you. И тази сутрин ние те молим, премахни абсолютно всичко от нас, We pray you, Lord, take everything away that hinders us. което ни пречи да станем това, което стана Ти.
that stops us from becoming that which you became, Хляб на присъствието. the bread of the presence. Ние сме вкусили от Тебе, искаме да бъдем във всичко като Тебе. We've tasted of you and we want to be like you in every Искаме way. да се приготвиме, We want to prepare искаме да ourselves. се посветиме, We want to consecrate ourselves. искаме да престояваме We want to saturate in и your искаме да бъдем presence, изядени. and we want to be eaten. И бидейки изядени, And as we're eaten, да вкусиме небето. to be able to Небето, taste което е heaven. пропило всичко, което сме му дали. Heaven that is drenched in everything that we have given. И така църквата Ти да расте. And that way your church will И grow. така царството Ти да набъбва, And your kingdom will reign. за да има хляб за всички в So този that свят. there will be bread for everyone. Молим Те за изцеление, We pray for healing. молим Те за We освобождение, pray for freedom. молим Те за откровение, We pray for revelation. молим Те за изваждане от безпътица, We pray that you will show us the clear path. молим Те за освобождение от лоши отношения, That we will be free from all bad relationships. от всякакъв вид дългове, Of any kind of debt. от апатия, From apathy. от безразличие, From indifference. от духовна немощ From spiritual disability. и от неспособност да се справим с греха. And from the inability to take care to deal with our sins. Направи ни хляб и ни изпрати в този свят. Make us bread that will be eaten by this world. Благослови трапезата, която ще споделим сега. Bless the table that we will be Приемаме taking с part in благодарение now в Твоето име. and receive grace in your hands. Амин. Amen.